today we have hosted a program where we wanted to raise awareness on NCD, non-communicable diseases. So most of the people came to the clinic while they are in late stages, while the condition has become chronic. So we wanted to have early detection so that we can be able to manage them early. So that's the whole idea of this program. In fact, there are so many programs that we have, but this one we have targeted the whole community around Neno Boma. We know we have some programs, we call them SHAC. We have been moving around Neno villages doing this mass screening, but only Neno Boma was somehow a bit neglected. So we wanted to utilize this opportunity so that we can invite all the people around Neno to have this massive screening. We are checking blood pressure, we are checking blood glucose, we are also testing HIV and also TB screening. Mukudziwa kuti masiku ano matenda amakhala osiyanasiyana, munthu kumayenda koma umati uli bwinobwino. Ndenda bwera ndi cholinga chakuti ndidzadziwe thupi langa. Nkhani yakulu ndimafuna ndidziwe kwambiri ya BP, sugar, komanso matenda awo opatsana pogonana. Masiku amene tikukhala moyo wa masiku ano ndi ovuta kwambiri. Munthu ukhoza kumakhala kumati thupi langa lili bwino, koma osadziwa kuti thupi lako likuyenda bwanji. And zotsatira zake nchifukwa imangofuna kuti ena kagwa kwamwalira funa kuti samadziwa amene alili. Ndiye ndikuwapempha ndikuwalimbikitsa kuti tikamati kupita kuchipatala sitimapita pokhapokha kuti tikudwala ayi, koma tipita ndikuwafufuza kuti thupi mwathu muli bwanji, ngakhale asangomva kutsinatsina kuna kulikonse. Because we have a team that is well known to this community, Bello and also Hungry Hunters. These are the teams that the community love them. So we engage them so that we can attract more people. At the end of the screening, if we have positive screening, that means sometimes it depends with the results that they may show. That is those that are at risk. We may castle them there, we do some educations, and then if there is need for them to be referred to the clinic, we may do so.